Ram 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 Sarvebhyaha. Welcome to learning to chant Sriman Narayaneeyam, class 134. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave, na guro paramam shishurasmi guroho, matirasti gurau mama pahi guro, Shrikanto matulo yasya janani sarva mangala, Janaka Shankaro devaha, tam bande kunjarananam, पीतांबरं करविराजित शंख चक्र कौमोदकी सरसिजं करुणा समुद्रं राधा सहाय मति सुंदर मंदहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि. Shall begin with the revision of Dashakam 77. Chitra Sum. Ram Ram. Sairandhryastadanutiram smaraturayaha yato bhusu lalitamudhavena sardham avasam tvadupagamotsavam sadaiva dhyayantyah pratidina vasa sajjikayaha upagate tvayi purna manoratham प्रमद संभ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसितां रमयां चकृषे सुखम् पृष्ठावरं पुनरसाववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुधयेव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासुचित् मृगीदृशं तां निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोक इति श्रुतं सुतं स नारदात् सात्वततन्त्रविद् बभौ अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्भवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन येनं विसृज्य विपिनागत पाण्डवेय वृत्तं विवेदिथ तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाता जामातुः परमसुहृदो भोजनृपतेः जरासन्धेरुन्धत्यनवधि रुषान्धेथ मथुराम् रथाद्यैर्दोर्लब्धैः कतिपय बलस्त्वं बलयुतः त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादाथ बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचितैनं निःशेष दिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् कोऽन्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीम्. राम राम. भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नः युद्धं त्वयाप्यधितषोडशकृत्व एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्थ विष्णो सम्भूयसैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशस्य समरे समुपेयुषित्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशुपयोधि तत्राथ योगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान्निर्गतो धावमानः म्लेच्छेषेनानुयातो वधसुकृतविहीनेन शैलेन्यलैषीः
सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन द्रुतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैक one second, I can't see this. ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी हा देवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्ते स्तुल्याञ्च भक्तिं धुत सकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तदा प्रार्थलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूं यावनाहृतां मगधपतिना Yavanahritam, not Yavana. Yavanahritam. तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूं यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरमविजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितः जलधिनगरी यातो वातालयेश्वर पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धादियुद्धवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। First shloka in Ashtasapta. त्रिदिववर्धकिवर्धितकौशलं त्रिदश दत्तसमस्तविभूतिमत् जलधिमध्यगतं त्वमभूषयः नवपुरं वपुरञ्चितरोचिषा। Good. We shall go to second shloka, a new shloka for today. Dadushi revati dadushi revata bhubhriti revatim halabhrite tanayam vidhishasanat mahitam utsava ghosham apopushaha samuditaihi muditaihi sahayadavaihi dadushirevata bhubhritirevatim halabhrite tanayam vidhishasanat mahitamutsava ghoshamapopushaha samuditairmuditaihi sahayadavaihi
सह यादवैः ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीम् ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीम् ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीम् हलभृते तनयां विधिशासनात् हलभृते तनयां विधिशासनात् हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः 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 समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीम् हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीम् हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः नेक्स्ट अथ विदर्भसुताम् अथ विदर्भसुताम् खलु 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 रुक्मिणीम् रुक्मिणीम् प्रणयिनीम् प्रणयिनीम् त्वयि देव सहोदरः स्वयं अदित्सत चेदि महीभुजे स्वतमसा तमसाधुम् उपाश्रयन् अथ विदर्भसुताम् खलु रुक्मिणीम् प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमदित्सत चेदि महीभुजे स्वतमसातम् असाधुमुपाश्रयन् अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीम् प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमदित्सत चेदि महीभुजे
स्वयमदित्सत चेदिमहि भुजे स्वतमसा तमसा धूमुपाश्रयन् स्वतमसा तमसा धूमुपाश्रयन् स्वतमसा तमसा धूमुपाश्रयन् Whole thing twice. अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः स्वयमदित्सत चेदिमहि भुजे स्वतमसा तमसा धूमुपाश्रयन् अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देव सहोदरः स्वयमदित्सत चेदिमहि भुजे स्वतमसा तमसा धूमुपाश्रयन् Good. Chitra, Suman. Chiradhrita चिरधृत Pranaya प्रणय Tvayi Balika त्वयि बालिका Tapadi सपदि Kankshita काङ्क्षित Bhanga Samakula भङ्गसमाकुला Tava Nivedayitum तव निवेदयितुं Vijamadishat द्विजमादिशत् Swakadanam स्वकदनं Kadananga कदनङ्ग Vinirmitam विनिर्मितं Chiradhrita Pranaya चिरधृतप्रणय Tvayi Balika त्वयि बालिका Tapadi Kankshita सपदि काङ्क्षित Bhanga Samakula भङ्गसमाकुला Tava Nivedayitum तव निवेदयितुं Dvijamadishat द्विजमादिशत् Swakadanam स्वकदनं Kadananga Vinirmritam कदनङ्गविनिर्मितं Chiradhrita Pranaya Tvayi Balika चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका Sapadi Kankshita Bhanga Samakula सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला Tava Nivedayitum Dvijamadishat तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् Swakadananga Vinirmitam स्वकदनङ्गविनिर्मितं चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला
तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितं चिरधृतप्रणया त्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम्. Good. Next slok. No, you can only recite. I'll continue. Dvijasutaha. द्विजसुतः द्विजसुतः Apicha. अपि च Turnamupayayo. तूर्णमुपाययौ Tava puram hi. तव पुरं हि Durasha. दुराश Durasadam. दुरासदं Mudamavapa. मुदमवाप Cha sadara. च सादर Ujitaha. पूजितः Sabhavata. सभवता Bhavatapahrita. भवतापहृता Tvayam. स्वयं Dvijasutopi cha. द्विजसुतोऽपि च Turnamupayayo. तूर्णमुपाययौ Tava puram hi. तव पुरं हि Durasha durasadam. दुरासदं Mudamavapacha. मुदमवाप च Sadara pujitaha. सादर पूजितः Sabhavata. सभवता Bhavatapahrita swayam. भवतापहृता स्वयं Dvijasutopi chaturnamupayayo. द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ Tava puram hi durasha durasadam. तव पुरं हि दुरासदम् Mudamavapacha sadara pujitaha. मुदमवाप च सादर पूजितः Sabhavata bhavatapahrita swayam. भवतापहृता स्वयं द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदम् मुदमवाप च सादर पूजितः स भवतापहृता स्वयं द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुरासदम् मुदमवाप च सादर पूजितः स भवतापहृता स्वयं. Good. Shloka 6, Rishita.
च भवन्तं स च भवन्तं स च भवन्तम् अवोचत 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 कुण्डिने 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 नृपसुता 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 खलु राजति खलु राजति खलु राजति रुक्मिणी 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 त्वयि 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 समुत्सुकया 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 निजधीरता 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 रहितया हि रहितया हि रहितया हि तया प्रहितः तया प्रहितः तया प्रहितः अस्म्यहम् 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 स च भवन्तं स च भवन्तं स च भवन्तम् अवोचत कुण्डिने अवोचत कुण्डिने अवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु नृपसुता खलु नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी राजति रुक्मिणी राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया त्वयि समुत्सुकया त्वयि समुत्सुकया निजधीरता 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 रहितया हि रहितया हि रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् तया प्रहितोऽस्म्यहम् तया प्रहितोऽस्म्यहम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने स च भवन्तमवोचत कुण्डिने स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता त्वयि समुत्सुकया निजधीरता त्वयि समुत्सुकया निजधीरता निजधीरता रहितया हि निजधीरता रहितया हि निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् तया प्रहितोऽस्म्यहम् तया प्रहितोऽस्म्यहम् त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हि तया प्रहितोऽस्म्यहम् Shloka 7.
Tava hrita. Tava hrita. Tava hrita. Asmi puraiva. Asmi puraiva. Asmi puraiva. Gunairaham. 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 Harati mam. Harati mam. Harati mam. Kila chedi nrupaha. Kila chedi nripaha. Kila chedi nripaha. Adhuna. 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 Ayi kripalaya. Ayi kripalaya. Ayi kripalaya. Yamamiti. Palaya mamiti. Palaya mamiti. Jagade. Prajagade. Prajagade. Jagade kapate. Jagade kapate. Jagade kapate. Taya. 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 Tava hritasmi. Tava hritasmi. Tava hritasmi. Puraiva gunairaham. Puraiva gunairaham. Puraiva gunairaham. Harati mankila. Harati mankila. Harati mankila. Chedi nrupodhuna. Chedin ripodhuna. Chedin ripodhuna. Ayi kripalaya. Ayi kripalaya. Ayi kripalaya. Palaya mamiti. Palaya mamiti. Palaya mamiti. Prajagade. 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 Jagade kapate taya. Jagade kapate taya. Jagade kapate taya. Tava hritasmi puraiva gunairaham. Tava hritasmi puraiva gunairaham. Tava hritasmi puraiva gunairaham. Harati mankila chedi nrupodhuna. Harati mankila chedin ripodhuna. Harati mankila chedin ripodhuna. Ayi kripalaya palaya mamiti. Ayi kripalaya palaya mamiti. Ayi kripalaya palaya mamiti. Prajagade jagade kapate taya. Prajagade jagade kapate taya. Prajagade jagade kapate taya. Tava hritasmi puraiva gunairaham. Harati mankila chedin ripodhuna. Ayi kripalaya palaya mamiti. Prajagade jagade kapate taya. Tava hritasmi puraiva gunairaham. Harati mankila chedin ripodhuna. Ayi kripalaya palaya mamiti. Prajagade jagade kapate taya. Good. Chitrasana. Shloka 8. Asharanam. 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 Yadimam. 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 Tvamupekshase. 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 Sapadi. 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 Jivitameva.
जीवितमेव जीवितमेव जहाम्यहम् जहाम्यहं जहाम्यहम् इति गिरा इति गिरा इति गिरा सुतनोः 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 अतनोद्भृशम् 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 सुहृदयम् सुहृदयं सुहृदयं हृदयन्तव 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 कातरम् कातरं कातरम् अशरणाञ्यदि अशरणां यदि अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे मां त्वमुपेक्षसे मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितम् सपदि जीवितं सपदि जीवितम् एव जहाम्यहम् एव जहाम्यहम् एव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोः इति गिरासुतनोः इति गिरासुतनोः अतनोद्भृशम् 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 सुहृदयं हृदयम् सुहृदयं हृदयं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् तव कातरं तव कातरम् अशरणाञ्जदि मां त्वमुपेक्षसे अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् इति गिरासुतनोत् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् सुहृदयं हृदयं तव कातरम् सुहृदयं हृदयं तव कातरम् सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनोरतनोद्भृशम् सुहृदयं हृदयं तव कातरम् गुड श्लोका 9 अकथयः 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 त्वमथैनं 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 अये सखे अये सखे अये सखे तदधिका 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 मम 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 मन्मथ वेदना मन्मथ वेदना मन्मथ वेदना नृपसमक्षम् नृपसमक्षं नृपसमक्षम् उपेत्य 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 हराम्यहम् 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 तदयिताम् 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 दयिताम् दयिताम् दयिताम्
असिते क्षणाम् असिते क्षणाम् असिते क्षणाम् अकथयस्त्वम् 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 अथैनमये सखे अथैनमये सखे अथैनमये सखे तदधिका मम तदधिका मम तदधिका मम मन्मथ वेदना मन्मथ वेदना मन्मथ वेदना नृपसमक्षम् 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 उपेत्य हराम्यहम् उपेत्य हराम्यहम् उपेत्य हराम्यहम् तदयिताम् 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 दयितामसि ते क्षणाम् दयितामसि ते क्षणाम् दयितामसि ते क्षणाम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे अकथयस्त्वमथै त्वमथ अकथयस्त्वमथैनमये सखे अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथ वेदना तदधिका मम मन्मथ वेदना तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् समक्ष नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयितामसि ते क्षणाम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहम् तदयितां दयितामसि ते क्षणाम्. Good. Shloka 10, Rishita. प्रमुदितेन 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 चतेन 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 समन्तदा 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 रथगतः 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 लघुकुण्डिनं 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 एयिवान् 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 गुरुमरुत्पुर 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 नायक 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 मे भवान् मे भवान् मे भवान् वितनुतां 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 तनुतां 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 निखिलापदां निखिलापदां
निखिलापदाम् प्रमुदितेन च प्रमुदितेन च तेन समन्तदा तेन समन्तदा रथगतो लघु रथगतो लघु कुण्डिनमेयिवान् कुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुर नायक मे भवान् नायक मे भवान् वितनुतां तनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समन्तदा प्रमुदितेन च तेन समन्तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां निखिलापदाम् निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समन्तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां निखिलापदाम् प्रमुदितेन च तेन समन्तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतां निखिलापदाम् इति श्रीमन्नारायणीये द्वारकावासः तथा रुक्मिणी संदेशप्राप्तिश्चेति द्वारकावासस्तथा रुक्मिणी संदेशप्राप्तिश्चेति द्वारकावासस्तथा रुक्मिणी संदेशप्राप्तिश्चेति अष्टसप्ततितमं दशकं समाप्तम् अष्टसप्ततितमं दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीये द्वारकावासस्तथा रुक्मिणी संदेशप्राप्तिश्चेति अष्टसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Good. So I finished Dashakam 78. We shall stop there for today. I will recite the whole of this Dashakam 78 and then we will take questions of any other questions that are there. About the Parayam test, still few people are remaining. I know about 20 to 30 people who have still not been able to give their test. We shall probably, I will announce, I will send you the mails. And memorization test also, I have not sent out the slots.
So those who have registered, do not worry that you have not got the mails or anything like that. You will get the mails very soon. Also, Kalyana Krishnan Mahodaya is saying that the mail for Los Angeles time was mentioned as 7:30 instead of 6:30 a.m. I thought there was no daylight saving time in the US from this year onwards. Okay, nevertheless, I will tell it to the people who are setting the time. That is, I think it's a software this thing. So we will have to talk to the people who control the automatic emails. Nevertheless, I thought US was not going into daylight saving time from this year onwards. Or is that with UK? If anybody has any this thing, you can tell me. Nevertheless, other questions regarding this thing, anything, I will take it after I recite the whole of this Dashakam. I will recite whole of 78. अथ अष्टसप्ततितमं दशकम् त्रिदिववर्धकिवर्धितकौशलम् त्रिदश दत्त समस्त विभूतिमत् जलधि मध्यगतं त्वामभूषयः नवपुरं वपुरं ददुषिरेवत भूभृतिरेवतीं हलभृते तनयां विधिशासनात् महितमुत्सवघोषमपूपुषः समुदितैर्मुदितैः सह यादवैः अथ विदर्भसुतां खलु रुक्मिणीं प्रणयिनीं त्वयि देवसहोदरः स्वयमदित्सत महीभुजे स्वतमसा तमसाधुमुपाश्रयन् चिरधृत प्रणयात्वयि बालिका सपदि काङ्क्षितभङ्गसमाकुला तव निवेदयितुं द्विजमादिशत् स्वकदनं कदनङ्गविनिर्मितम् द्विजसुतोऽपि चतुर्णमुपाययौ तव पुरं हि दुराशदुरासदम् मुदमपाप च सादरपूजितः स भवतापहृता स्वयं स च भवन्तमवोचत कुण्डिने नृपसुता खलु राजति रुक्मिणी त्वयि समुत्सुकया निजधीरता रहितया हितया प्रहितोऽस्म्यहम् तव हृतास्मि पुरैव गुणैरहं हरति मां किल चेदि नृपोऽधुना अयि कृपालय पालय मामिति प्रजगदे जगदे कपते तया अशरणां यदि मां त्वमुपेक्षसे सपदि जीवितमेव जहाम्यहम् इति गिरासुतनो रतनोद्भृशं सुहृदयं हृदयं तव कातरम् अकथयस्त्वमथैनमये सखे तदधिका मम मन्मथ वेदना नृपसमक्षमुपेत्य हराम्यहं तदयितान्दयितामसि ते क्षणाम् प्रमुदितेन च तेन समन्तदा रथगतो लघुकुण्डिनमेयिवान् गुरुमरुत्पुरनायक मे भवान् वितनुतान् निखिलापदाम् इति श्रीमन्नारायणीये द्वारकावासस्तथा रुक्मिणी सन्देशप्राप्तिश्चेति अष्टसप्ततितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Now you can raise your hands for questions. There are some questions here also. Oh, it was a proposal, so the daylight saving is still there. Okay. May start next year. Okay, fine. I thought it was there from this year. So
nevertheless. So it's still there. It's saying 1 hour change is there. Thank you for the clarification on that thing. Participants can raise their hands. Some people had already raised their hands during the class. Was that by mistake, or did you want to ask some questions? So if you have raised by mistake, please put your hand down. Lalita Muttuswamy. Namaste. Namaste. Yeah, just I have started 4-5 classes back only. I mean, maybe 50s, fifth Dashakam onwards. Okay. I may not be able to. I can do that, see that. I don't know how far I'm going to read that. First, I have to read that. No, for what you are telling, you are just saying, or for the test? The test I'm telling. No problem, no problem. See, the test is only for us to see. It is not some great test you are going to. It is for us to understand ourselves. The judge will give you some comments. They will give. So it is a motivation. That's all. Also, if there is some goal post, then we will practice a little more and then study for that. That's all the test is for. It is not for some deep evaluation and anything of that sort. Yes, it's okay. Actually, first I want to know I want you to read all the 10. That's all. That is the main aim for everybody to discuss. That is all. Yes, that I want. And then third one, I have read today the whole Narayaneeyam at our temple, but they are telling it a different way. Different way means with some raga they are telling. Like raga, see, some people tell it very musically. They start singing. Some other people, they say it with no raga at all. So all that is there. Raga is not a problem. Pronunciation must be correct. So that is what we are concentrating on here. That's all. Okay. Even if you sing it in Carnatic music style or whatever style, the splitting should not go wrong, meaning should not change, and you should not miss the Mahapranas. That kind of thing, it should not happen. That's all. Okay, that's what I got. Last time onwards, I want to clarify on these things. This time I got a chance. Thank you. Dhanyawadaha. Jayalakshmi Ganeshan. Namaskaram ji. Namaste. It is Dashakam 78, Shloka 6. The third line says, Nija dhirata rahita in the slide. My book says Nija dharata rahitaya. Dhirata. Dhirata. The D top is missing. Add it. Okay. Thank you, ji. Thank you. Panchanadam Mahodaya. Namaskar, sir. Can you hear me? Yes. First of all, thank you for teaching all this. I bought this S.N. Sastry book when I was in India last week. Yes. The Kadashila, you are finishing that, right? It is Sriman Nara, right? Yes. It is missing there. So yeah, that is not there in S.N. Shastri, but in the beginning of each Dashakam, he has given Dashakam's title, that is the name. And the names also slightly differ. I think in the beginning of each Dashakam, the one small name will be there. Right. After getting used to your script, I like your Samasapada decompositions. That actually we are thanks to Shubha Krishnan. She is only collating the script and proofreading it first time and giving it to me as word, and then I just put it into the slides. That's all. So she is taking the pains of the Samastapada, the hyphens in between, and that has been happening only the second half of the journey. So the first part we still have to do that even on the script and on the slides. I mean, especially on the screen you have Nija dhirata rahitaya he. That's very beautiful. I'm reading now. I'm getting used to reading Sastri's book because I'm going to use that for Parayanam. However, I have to combine the two together. So it is very, very beautiful. Last question is, can I take the test again? I was traveling. I didn't practice much. So I took the test. I think the examiner told me, you seem to know Alpa Prana, Mahaprana, but you are not saying it. So, because you have to practice more before coming, right?
It's not like if you know what it is, it's enough. You have to say it. So I want to take it again. So if you send an email. Yeah, we will see when I send the mails again. I will send it to the participants also have registered. All of you will get the mails. So those all who have not taken, and you can take. Yeah, because I finished with the Kamsavadam, and she said, "This is how you say it." It was so beautiful to hear her saying it. So I told myself I will take the test again. So I think my mother only was judging you. So is that right? Was that your mother? Oh, my God. She told me that you seem to know your alpa pranas, pranas, but you are not saying it. This is how you have to say it. I said, yes, I have to apologize. I've been traveling. I didn't practice enough time, but I thought there won't be any chance for me to take the test. I took it, but now I have an option to take it. I will take it again. Yeah, Avashya. Ram. Dhanyawad. Very nice. Thank you. B. Usha. You can unmute and speak. B. Usha. Hello. Namaste. Namaskaram, Guruji. Namaskar. I have not registered for Parayanam test. At the time I was in hospital. Okay. But I want to take the Parayanam test from 51 to 75. Okay, you send me a mail. Now? You may send me a mail to rama.vyoma below. I will add, when I put up the slots, I will send you also the mail so that you can register. Thank you, Guruji. Sorry for the inconvenience. Thank you. Kal Krishnan Mahodaya. Hello, good morning. Good morning, Ram. I just want to make a couple of general comments. You know, we've had this lesson for the last, your sessions for the last, what, year and a half or almost 2 years now? Yeah, more than 2 years. Yes. And I think I have attended almost every one of your classes. And my thought process is that with 200 to 300 students or participants that you have, yes, do they see anything that need to be changed? For example, you treat complex chandas exactly the same as the most simple chandas. And whether there is any reaction or any comments or any attributions or any changes that your students suggest? So as of now, no one has mailed me or anything. So if there was any feedback, I would love to incorporate and improve anything. But regarding that particular thing, there has been no specific feedback. Well, I think it's important that some of us or some of the students give some feedback as to sure. What can be always done. Open. Anything that they want to point out, they want me to improve or have something different, they always send me a mail or even anything. Or even in class, they can comment saying, I want, this could be done this way. Yeah, you know, the smaller chandas, if one can consider spending a little less time teaching it and chanting it and more time on the complex chandas, it might make some difference. I don't know, it's just my personal correct. You are right. You are right. We can go a little fast also. And I myself have reduced for the Sakthara and Shardula Kirta, I actually repeated 4 times. Now I have reduced these to 2 or 3 times the smaller chandas, the 12, 13 aksharas and all. I make it lesser number of times repetition. That's why I asked them to repeat it once more instead of me teaching the whole thing. So right, and also pushing it another notch to have your teachers, your assistants, do it on their own, the smaller chandas. And, yes, correct. Yeah, and anyhow, that's one thing. The other thing is, I was talking to Venkat the other day, and then there are, in the last 10 years, there are some 50,000 participants in Vyoma. It's the most amazing. It's bigger than a normal university size. Yeah, we recently, last month, we touched 50,000 registrations. Yes. Yeah, and of course, the whole idea is, you know, as you say here, there is no free lunch. I really earnestly implore everyone to do their best to support this, because they have so much expenses, so much fixed costs and operational costs. You know, please rise up to all my colleagues and friends and participants to do
even a little bit, little drops of water makes a mighty ocean. Correct. So whether it's $10 or 10 rupees, it really helps. Yes. So Yes. So you are thank one you of the very greatest much. supporters, and we have a lot of people in Narayaneeyam. I have specifically seen they have contributed a lot towards the development of Vyoma. So we request you all on behalf of Krishnan Mahodaya also to keep supporting us enthusiastically in the same manner. Thank you. Yeah, I remember about 10 years ago, 9 years ago, sitting with Saumya in a motel in Chennai, and then give him a check for 50 or 60,000 rupees. And, I had no idea whether this is going to mushroom like this or not. But I said, if you don't try, you never know. Correct. So again, please do, these guys are working very hard, especially people like yourself who have a college degree to pursue, you have other interests, you have family to run. This takes an awful lot of time. We know that, so we really, really appreciate each and every one of those teachers and instructors and support staff. That is an unbelievable contribution to the community. Thank you very much. Dhanyavada. Namo Namah. Thank you very much for your constant support and encouragement. Dhanyavada. Jyoti, Ram Ram. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Yeah, just this is to clarify that you are partially right, because they had said last year that they're not going to change the timing and have daylight savings, and also many states even this year have not followed it. So I don't remember which states, but quite a few which did not follow that, and it creates a lot of confusion. So you are right, partially. So maybe the software, no, I think that mail is automatic. So maybe the software they changed it and it didn't happen. So those who have the daylight saving has begun. So please, accordingly, it is always 8 p.m. IST. So if there is an app which can always remind you at 8 p.m. IST, please, you can download that app. I'm sure there are apps which can be used. Many states have not gone with it. Our state has, but many states, of course, I prefer this because the class starts early for me. So I get time to revise after the class. Good. So now my class is starting at 9:30 a.m. in the morning, which I really prefer that. So I hope it remains this way next year. Nice. So thank you, Guruji. Thank you. Dhanyavad. Radha. Ram Ram Guruji. Ram Ram. Guruji, there are in so many places we find the word Murali in shlokas. So I want to know for the letter La, should we use La or La? La only. In Samskrita, we stick with La only. There is no that the second Lakara is not there. So Murali only. But because we are used in South Indian languages, most of South Indian languages, Malayalam, Tamil, even Telugu and Kannada, we are used to telling Lakara. It is not a mistake. It is not a mistake to say Murali. Because a lot of names are also there, Muralidhara. So many people we know with such names. So it is fine to say as Murali. But if you are very technically this thing, then Murali is the right. But that's okay. Because even Marathi and other North Indian languages like I think Bengali and few others have adopted the Lakara. Or some people say it has gone missing from the Samskrita vocabulary, that La has, but I don't know. Nevertheless, it is not even traditionally and modernly, both it is accepted. La and La is accepted. Thank you, Guruji. And so, I think. And on question answers, will there be practice classes? So as such, practice classes, there are no specific practice classes. Only at the end of a few Dashakams, I keep some revision classes. There's a question, so I'm just answering that. But a few people have created some small subgroups, like Shivaraman sir has a group, a few others have some groups, 5, 6 of them, 10 of them, they get together and have some practice sessions. On the Telegram channel, you can ask and you can join some of their practice sessions. If you're on the Telegram group, you can message there, and some of you, or if you want to start a new group also, if there are 5, 6 people who are interested, you may start and you can practice with each other. One can recite, the other can listen, you can point out mistakes. That's the best way to learn. Nevertheless, Ram 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 Sarvebhyaha Agrima Saptahante Shanivasare Drakshyamaha Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste.
I will not be ending the meeting now. I have one small comment. The daylight saving time ends only next year. So yes. 2023 onwards. Okay. I mean, that's the rule, not this year. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Dhanyavad. I will be reciting 77 and 76, 77 now. So the class is over nevertheless, because this recording was not clean last time. I'm just going to recite it for recording purposes. All of you can exit. You may exit. Dhanyavad. अथ सप्तसप्ततितमं दशकं सैरन्ध्यास्तदनुचिरं स्मरातुरायाः यातो भूः सुललितमुद्धवेन सार्धम् आवासं त्वदुपगमोत्सवं सदैव ध्यायन्त्याः प्रतिदिनवाससज्जिकायाः उपगते त्वयि पूर्णमनोरथाम् प्रमदसंभ्रमकं प्रपयोधरां विविधमाननमादधतीं मुदा रहसितां रमयाञ्च कृषे सुखं पृष्टावरं पुनरसा ववृणोद्वराकी भूयस्त्वया सुरतमेव निशान्तरेषु सायुज्यमस्त्विति वदेद्बुध एव कामं सामीप्यमस्त्वनिशमित्यपि नाब्रवीत् किम् ततो भवान् देव निशासु कासुचित् मृगीदृशन्तान् निभृतं विनोदयन् अदादुपश्लोकगिति श्रुतं सुतं सनारदात् सात्वततन्त्रविद्बभौ अक्रूरमन्दिरमितोऽथ बलोद्धवाभ्याम् अभ्यर्चितो बहुनुतो मुदितेन तेन एनं विसृज्य विपिनागतपाण्डवेय वृत्तं विवेदिथ तथा धृतराष्ट्रचेष्टाम् विघाता जामातुः परमसुहृदो भोजनृपते जरासन्धे रुन्धत्यनवधिरुषान्धे मथुराम् रथाद्यैर्द्योर्लब्धैः कतिपयबलस्त्वं बलयुत त्रयोविंशत्यक्षौहिणी तदुपनीतं समहृताः बद्धं बलादथ बलेन बलोत्तरं त्वं भूयो बलोद्यमरसेन मुमोचिथैनं निःशेषदिग्जय समाहृत विश्वसैन्यात् पुण्यस्ततो हि बलपौरुषवांस्तदानीं भग्नः सलग्नहृदयोऽपि नृपैः प्रणुन्नः युद्धं त्वया व्यधित षोडश कृत्वा एवम् अक्षौहिणी शिव शिवास्य जघन्थ विष्णो सम्भूय सैकनवतित्रिशतं तदानीम् अष्टादशेस्य समरे समुपेयुषि त्वं दृष्ट्वा पुरोथ यवनं यवनत्रिकोट्या त्वष्ट्राविधाप्य पुरमाशुपयोधि मध्ये तत्राथ योगबलतः स्वजनाननैषीः पद्भ्यां त्वं पद्ममाली चकित इव पुरान् निर्गतो धावमानः म्लेच्छेषेणानुयातो वध सुहृदविहीनेन शैलेन्यलैषीः सुप्तेनाङ्घ्र्याहतेन द्रुतमथ मुचुकुन्देन भस्मीकृतेऽस्मिन् भूपायास्मै गुहान्ते सुललितवपुषा तस्थिषे भक्तिभाजे ऐक्ष्वाकोऽहं विरक्तोऽस्म्यखिल नृपसुखे त्वत्प्रसादैककाङ्क्षी आदेवेति स्तुवन्तं वरविततिषुतं निःस्पृहं वीक्ष्य हृष्यन् मुक्तेस्तुल्याञ्च भक्तिं धृतसकलमलां मोक्षमप्याशु दत्त्वा कार्यं हिंसा विशुद्ध्यै तप इति च तदा प्राप्तलोकप्रतीत्यै तदनु मथुरां गत्वा हत्वा च मूञ्यवनाहृतां मगधपतिना मार्गे सैन्यैः पुरेव निवारितः चरम विजयं दर्पायास्मै प्रदाय पलायितः
जलधि नगरीं यातो वातालयेश्वर पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये जरासन्धादियुद्धवर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। I'm going to record 76 also. Those who want may leave. अथ षट्सप्ततितमं दशकं गत्वा सान्दीपिनीमथ चतुष्षष्टिमात्रैरहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्या गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनादाहृतं दक्षिणार्थं दत्त्वा तस्मै निजपुरमगानादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारप्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोरुद्धवन्तम् किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तवर्यायतास्तां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रथिमपिशुनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिर्बहुसरमयामास नन्दं यशोदाम् प्रातर्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्याः समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषाभिरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितान्युच्चकैस्तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनर्गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदामप्यलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हाहरे नाथपायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्तते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावा रासक्रीडा लुलितललितं विश्लथत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गम् कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शयेति प्रेमोन्मादाद् भुवनमदनत्वत्प्रियास्त्वां विलेपुः एवं प्रायैर्विवशवचनैराकुला गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत्सोऽथ विज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिर्मुदितमतिभिस्त्वन्मयीभिर्वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचिद्वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मिथः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायस्त्वदनुकृतयस्त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयादुद्धवोऽयम् राधायामे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्याद्येव प्रवदति सखि त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैररमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम्
Itham vadairaramaya tvotpriyamutpalakshim Eshyamidra ganu agamanam kevalankarya bharat Eshyamidra ganupaгаmanam kevalankarya bharat Vishleshepi smaranadridhata sambhavan mastu khedah Brahmanande milati nachirat sangamo va viyogaha Tulyo vasyaditi tava gira sokaron nirvyathastah Evam bhaktis sakala bhuvane nikshita nashruta va Kim shastraughaih kimiha tapasa gopikabhyo namostu Ityananda kulamupagatam gokula duddhavantam Drishtva hristo gurupurapate pahi mama yoghat Iti Sriman Narayaneeyam Uddhava Dutya Varnanan Nama Shat Saptatitamam Dashakam Samaptam Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste. Guruji, thank you very much for repeating the 77th because last time I think I still have to repeat the first line. 1 second. Okay, thank you. Gatva sandipanimatha chatushashti matrirahobhihi sarvajñastvam sahamusalina sarvavidya grihitva. Dhanyavada Chitra for pointing out the first line mistake. Ram Sarvebhyaha. We will meet again next Saturday. Thank you, Guruji. Thank you.